Раз, два, три, четыре, пять. Так, сейчас, секунду. Так, ну поехали. Игра про вампиров, оценки 7. 7 из 10 все ставят этой игре. Я решил посмотреть, что же это за игра. Все пишут, что она не очень, кто-то пишет, что она очень, что она даже очень-очень. Я вообще, типа, не особо люблю всю эту тематику про вампиров. Ну, я бы, конечно, хотел стать вампиром, но почему не люблю? Потому что все слишком романтизируют и все такое. Особенно «Сумерки». «Сумерки» я вообще считаю, короче, одной из лучших комедий. Но это как бы даже неплохо. В основном эта игра популярна у женской аудитории. Все ее прям любят. Надо было играть с компа, но... Надо было с компа, короче, играть, но мне лень вставать, так что... Ну, особо настроек каких-то нет, так что давайте в новую игру приступим. Сюжетный режим самый легкий, обычный, стандартный и сложный. Более сложный вариант прохождения Vampyr. А ваш вампирский сил зависит от того, кто из горожан вы решите объять. Врагов сложнее убить, они наносят больше урона, количество опыта получаемого в бою снижено. Зашибись. То есть ты потеешь, еще ничего не получаешь. Ну, обычный режим давайте. Все пишут, что тут сюжет неплохой. Какая-то завязка тут, короче. И развязка. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? Pending. Понятно. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more.
Так. Какая-то, наверное, война. Война произошла. И нам нужно идти по следу крови. Ковылять. Так, я застрял. Не обязательно пить, хочу пить. Герой зовут Джонатан. Стой, ну это кто-то наш родственник, что ли, он нас обнимает. Джонатан, ой, Джонатан, что ж ты наделал? Мама, наверное, была. Мэри. А, брат, сестра. Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Почему порвал трусы, что ли? Mary! Рубашка целавры. No! Я это как пацан, короче, на видосе прям трусы вытягивает из штанов одной рукой. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after Так. me. No! No! Такое странное Don't shoot. управление, как будто моделька в воздухе летает. Ну ладно, это не важно. I need to get out of here. This can't be happening. No, please, stop. I mean you no harm. А это типа Лондон или что? Или Париж? What's going on? Я, если честно, не особо понимаю. Мне вот постоянно почему-то нравится такая, ну, стилистика, когда нас возвращает в какой-нибудь старенький мирок. Полный грязи и насилия какого-то. Now, I can defend myself. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Я уже чувствую, короче, кривое управление. Who are you? Stupid beast! Sorry. Это что, это соус-лайк, что ли, какой-то? Что-то я не понял. Но это Лондон, Англия. No, please, stop. Ой, ай.
Звук от стрельбы прикольный, он как будто из Call of Duty переехал. Don't shoot me. No harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Так, а мне дадут какой-то амулет, который The sun. повышенный урон определенных элементов, в том числе огонь, наносит повышенный урон, снижаешь ваше максимальное здоровье. Ой, ой-ой-ой. Это плохо. I need to find somewhere to hide. Let me go! Да как он меня спалил-то? I need to find shelter. Так. Не, ну прям стилево мне вот нравится. Мне почему Let's of P понравился, потому что там вот тоже что-то такое. И Ассасин, какой там был, где во Франции. Unity. Вообще четкая игра. Is anybody there? Ну там даже сюжетик-то вроде неплохой был. Я уж не помню, чем закончился. Ну сам по себе игра классная была. Place seems abandoned. I should be safe enough here. Это родители типа? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Да кто с вами-то? Кто с... А, ну типа кто его обратил, вампира? Да, он прям такой лондонский дэнди, знаете, он вытянутый, красивый. Ой, это матч, что ли? Что-то я не понял. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Угу. That's impossible. Часы. Ну мы их потом продадим, если можно будет. Блин, ну бегает как-то он странно, мне прям не нравится. Шиллинги. 5 шиллингов дали. Ну да, это, короче, Англия. Огонь и солнце. Огонь и солнце. Кровососы не боятся ни солнца, ни огня. Они не загораются, не превращаются в пепел, попав под солнечные лучи, но солнце очень-очень сильно им вредит. Я лично приковал одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела, так словно горела изнутри. Его глаза и тело расплывались, и я увидел, как шевелятся и скрипят его нечестивые кости. Тварь весь день пыталась уклониться от солнечных лучей, в конце концов остался только один иссохшийся труп.
Но как только солнце скрылось за горизонтом, он начал медленно восстанавливаться. Я отрубил ему голову, чтобы окончательно уничтожить. А когда применил огонь, проклятый кровосос так и не возродился из пепла. Огонь — это наше оружие, братья. Лучший способ уничтожить зверя — это сжечь его. Знай своих врагов. Карл Эндрич, лидер стражей Привена. Слабости вампиров. Документов, кстати, не так уж и много. Так, оружие для правой двуручное, оружие для левой огнестрельное. Ну, короче, понятно. Это соус-лайк игра. Саутворк. Саутворк. Река Темза, что ли? Темис. Темис это Темза? Но если это вся карта, то она не особо большая. Меню горожан, это что такое? Меню горожан, уровень гипноза. Так, ладно. I can almost feel the sun's rays like a physical weight pressing against the wood. Бутылка алкоголя. Интересно, тут может быть напиться? Стоп, мы же вампиры, почему мы отражаемся? Я вообще не понимаю. В играх, в играх, где должно быть отражение, отражения нет. Где не должно быть, оно есть. Who goes there? Who's Такое that? лицо не убрем. Are you referring to me? Так, ну его укусил какой-то лысый вампир. No, С острыми ушами причем. no! I still have so much to accomplish. Ну теперь у тебя полно времени, чтобы все успеть. Ты теперь бессмертный. У меня еще столько не сделанных дел, которые нужно делать днем, типа. Она тут, в принципе, кстати, неплохо работает. Я сначала думал, что, типа, на ПК поиграть, но графика может, конечно, помутнее. Блин, надо было посмотреть, на ПК, может, трусик был. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Так, он врач. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Это типа Декстер, вампир-врач. Не, даже в Декстере зато не вампир был. В Декстере, по-моему, просто маньяк какой-то был. Старый револьвер. Надежный боевой пистолет, личное оружие британских солдат. 45 урон. Скорость стрельбы 10. Ля-ля-ля. Понятно. Повышение уровня можно повысить.
Так, ну... Дневник не хочу читать. А, это спать! Нет, я думал, подушку взбить. This makes no sense. None of it. Не успел все No посмотреть. sense at all. It's a nightmare. That's it. Хотя бы умылся, что ли. Почему у меня такая борода не растет? Если тоже такую бороду хочу. Такую ровную, черную прям. Она у меня плешивая кусками. Rational thinking only. Да не буду я стрелять, потом минус патрон будет. Ха. Да это бред, ну зачем? Игра же не закончится на этом. Я же могу не стрелять? Или мне обязательно нужно выстрелить? А я не хочу. Не хочу, не буду я стрелять, все, хватит. Это можно как-то отменить? Ладно, чтобы избавиться хотя бы от звука какого-то чайника свистящего. Ныне и присный во веки веков получен приз. Vampyr. Музыка прикольная, музыкальное сопровождение мне нравится. Стилек нравится пока что, сюжет вроде неплохой. Не знаю. Пока рано говорить. Первое впечатление пока что хорошее. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who turns blinding sunlight into a glowing reflection. Так, развитие. В убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Придется. Аутофагия. Выберите доступный навык аутофагия. Аутофагия. Исцеление. 200. Стоимость 10. Чё? Восстановление 3.0. Вы расходите свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Ага. Аутофагия. Жесть. И чё так вот в каждом... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пикирование. Можно пикировать. В летучую мышь можно превращаться? Теневая завеса. Ярость. Кровавый котел. Сильный укус. Быстрое восстановление. Клавиш врача. Патронтаж. То есть это... Ну, наверное, они сами, типа, будут открываться, эти навыки. А нам нужно будет просто, типа, прокачать их, типа, изнутри. Свертывание. $1300 мне не хватает на второй раз.
У вас достаточно опыта, чтобы разблокировать наступительный навык. Выберите один из них. А, пассивный и активный. Все, понял. Хорошо. Наступательный. Когти. Удар с ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам перед вами. Вы бросаете созданное из крови копье. Офигеть, созданное из крови копье. Приходится сквозь всех врагов перед вами. Теневой туман. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели. Через короткий промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Ну давайте когти. Теперь нажмите ОК отдохнуть, чтобы сохранить изменения. Так мы только что же проснулись. И что, он обратно сейчас ляжет и будет отдыхать? Нет. Голос в моей голове, если он сошел с ума, значит он принадлежит тому. Тому кому. Вечная жажда добраться до северного берега. Кто меня сделал таким, я должен найти его и получить ответы. Кам. Юг, запад, восток, север. Угу. Ну, интерфейс такой обычный. Типа, ничем не примечательный. Обои прикольные. These people want me dead. I need to leave now. Так, а кто дверь-то открыл? Дверь закрыта была. Here's the leech. Here! My head's spinning. Oi! Come out, you coward! I cannot enter. Clever fucking beasts! Старый кол. Оружие для левой руки, чтобы носить удары оружием для левой руки, нажимаете треугольник. Это оружие обладает эффектами расхода выносливости. А, все, понял. Какие-то баночки стоят. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Так, мы в Лондон направляемся. Оглушение. Нажмите треугольник, чтобы применить кол и оглушить врага. Оглушенного врага можно укусить. Чё? Какого врага-то? Ой, так, укус. Нажмите X, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, вы получите кровь для применения навыков и восстановления здоровья. Да ты не удивляйся особо. Да какой труп? Как они увидели какой труп? А, все, я понял. Они, наверное, там за дверью, типа. It's locked, all right.
Spotted! Watch out, boys! This shouldn't be possible. Filthy piece of shit! Блин, стамина, надо за стаминой следить. Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Так. Ай. Эй. Так надо сразу нажимать, я вроде понял. Ой, жесткий какой тип. My strength, my reflexes. I'm not human. Шиллинги, свинцовая пластина. Короче, он удивляется, что он не человек и что его жизнь не станет прежней теперь. Так, нам предлагают запрыгнуть на лодку. А также можно пойти дальше. Ну подождите, а если... Ну блин, мне кажется, что если на лодку сейчас спрыгнем, мы уедем отсюда. А, нет, нам... А зачем нам? Забавно то, что он, короче... Забавно то, что он разбивает ей коробки, ящики не мачете, а своими ногами. Он как бы сквозь них проходит. Во. Ну нормально, ладно. Это уже мелочь. Я вот только что не понимаю, ну, похоже, это Souls-like какой-то, типа. Пока что все выглядит так, не знаю. Либо мне уже кажется, мне уже надмерещится Souls-like везде. Вступай в армию, ты нужен королю и стране, вступай, помоги. Помоги. Вступай в армию, ты нужен королю и стране, вступай в армию, помоги храбрецам на фронте. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. I cannot enter. It's locked. It's locked. Дверь заперта. Но мы можем делать так. И голова у него уже после прыжков не кружится. Все хорошо. 5 шиллингов заработано. Короче, у меня только единственное пока что претензии к тому, как он бегает. Блин, он бегает реально как в Souls-like в каком. Ну и драк тут, короче, ну я понял. Ой. Чувак, я тоже от тебя такого не ожидал. Ты что делаешь? Так, я крысу съел. Так, прикольно. Что мне скажет Лондон? Да я думаю, ничего, это же город.
I've so many questions unanswered. Да понятно, понятно, понятно. Я вот даже не знаю, как вот лучше, типа, если в играх, типа... Ну, главный герой постоянно молчит, либо он постоянно что-то говорит, например, ну, как Джонатан. Док в Лаймхаусе, состояние стабильное. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Вампирское чутье. Fresh blood. The smell is so strong. Свежая кровь. Так пахнет свежая кровь. Ну, подождите. Сундучок. Масло, алюминиевый осколок. Так, что-то крафтить можно, походу. А, ну это, наверное, для прокачки оружия. This is a slaughterhouse. Ужасная богемская куча. It's locked, all right. Так, это вот уже интересно. Интересно, но непонятно, я чуть не понимаю. Что это за отражение? Типа свет от фонаря так отражается? От дерева? От деревянных ящиков? Ну ладно, они, наверное, смоленистые, типа, знаете, в затхлых помещениях они их маслом, типа, ящики пропитывают. Ну, мы, наверное, еще сюда вернемся, потому что, ну, не просто так. Ключи разбросаны. Where has everyone gone? Куда все подевались? Спрашивает There's no one in Джонатан. sight. Никого не видно, говорит Джонатан. Так, ладно, пойдем дальше. I have this thirst for blood. Я даже не знаю, что лучше, людей жрать или крыс. Я в каком-то фильме про вампиров видел, что где животных ели. Ай, чё? Убежище. Нашли новое убежище. Безопасное место, где вы можете спать и создавать предметы. Вечная жажда. Найдите вампир, с которого все началось. Да ищу я. Keep out. Так, ладно, хер с ним, с этим убежищем. Убежище потом изучу. Пойдемте в бар. At last, a Паб little «Бирюзовая черепаха». А выпить можно? Но здесь я доживу. Блин, не успел прочитать.
My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. Да, 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 I'm хочу. not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Поможете с поиском, ну что это за место, долгая ночь, попрощаться. Да выпить, дал кружечку. Пинту, пинту. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Вы открыты всю ночь. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Вы не боитесь? Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? Сколько он уже? Несколько дней назад он снял комнату, но когда уедет, не сказал. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Но это не от меня зависит. Так, можно поговорить тут со всеми. He didn't deserve this. Damn it. I think drink no longer stirs. Ну почему нельзя сесть? Что такой бред? Взял бы стул, отодвинул хотя бы на какой-то определенный стул, я не знаю. Not long ago, this Давайте поищем определенный стул. У меня такое ощущение, что нельзя садиться. Пиво выпить нельзя, сесть нельзя. something can be done to get out of this bullshit mess. No? Так, а что с ним тоже поговорить нужно? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Кто-нибудь заходил в паб? Что здесь творится? Ну, мы уже знаем, что кто-то заходил. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Помойный пес. Кто такой помойный пес? Кто это помойный пес? Местное чудовище, на которое можно свалить вину за все преступления. You murdered someone. Blame the sewer dog, eh? Понятно. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir.
Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Ну, понятно, I'll leave you понятно. to your bottle then. А, найти человека на втором этаже бирюзовой черепахи. Да сейчас найдем. Хочу еще с женщиной поговорить. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Сабрина. Maybe you could just Маленькая talk to me. ведьма, что ли? Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Вы не хотите со мной говорить? I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take Кого? care Тут of. никого I only нет. see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Так, она что-то скрывает, мне кажется. Что происходит? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. Это Джек-потрошитель, It's 100%. a sewer dog coming out to feed. У него новое имя, Джек-потрошитель, а не помойный пес. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I'll leave then. Thank you. Блин, вот если можно было хотя бы кружечку, не знаю, выпить. Not long ago, this sort Или вроде того. Enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Хотя бы сесть. Ну, пап прикольный. Прикольно выглядит. Интересно, знаете, так вот. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? Ите, чтобы развить навык. Сверху написано. Нажмите, чтобы развить навык. Это понятно. Почему не полностью написано? Так, что-нибудь в подсобке-то есть у тебя тут? It's a good thing you cannot see me now, Mum. Смотри, дверь, она просто стоит. Эта дверь... Охереть, дверь в никуда просто. Poor Jack. За ней стена, если чё. Didn't deserve this. Damn it. I think drink no longer stirs me. Are they stupid or something? I've never even been to India. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Она упорхнула куда-то, женщина. Slowly, Вампир. vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself.
I need a word. Да убери ты крест. А просто нельзя было сесть? Так, это Томас Эдисон с своим знаменитым крестом. Господи, графика хуже, чем в этом. Доктор Эдгар Суонси. Господи. Так, ладно. Социальный слой неизвестен. Качество крови. 6000 опыта за него дают. Ага, здоровый горожанин он. Столб. Он столб. Джейсон Делейни. Качество крови не очень. Переутомление, средства от переутомления, применить лекарства. Чего? Томас Уотс. Сабрина... Это алкоголик, тот, которого мы внизу видели. Это бармен. Сначала вы. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. Это как сцена в голом пистолете. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Так, похоже, вы в этом разбираетесь. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Да я же вас послышал, подслушивал. Что за глупость? Вы же знали, что за дверь стоял. Так, и чё? Доктор Эдгар Свонси, здоровый горожанин. До сих пор нам о нем ничего не известно. Ни социальный слой, ничего. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Так. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer?
Я не знаю. Классический мой ответ по жизни просто. Я не знаю. Да, не знаю я. Я требую ответ. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Нет, стоп. Что за бред? Ну-ка быстро. Так, подождите. Сейчас мы с ним еще поговорим. Сейчас мы его ограбим. Заберем его шиллинги. Please, leave me alone. Так, а как мне туда попасть? I cannot enter. Да выбей ты ее просто. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Давай женщину спросим, мне кажется, она знает что-то. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. Он неправильный подход выбрал с женщинами общаться. Нужно, типа, мягко надо спрашивать. William Bishop? He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Так. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Так, подсказки. Подсказки от горожан. Вы получили подсказку, не содержит личной информации о горожане или человеке, который с ним связан. Нажмите так, и вы все увидите. Информация от горожане. Вы вампир, и для развития навыка вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найдите подсказки, найденные подсказки увеличивают опыт. Ага. Так. Ничем не болеет женщина. Ну, за нее опыт мало дают, а вот за него 2750, его уже можно высосать досуха. Том и Уильям Бишоп некогда были близкими друзьями.
Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Так, ну с ним уже ни о чем нельзя поговорить. I'll leave you to your bottle then. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Ой. Вы можете заставить горожан поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказка, синяя строка. Угу. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Ну так-то да. А еще заходила Мэри Лу, соседка с 3-го этажа. Ну и так, местные заходили, которых я всех знаю. Ну знаете, типа, никого необычного. Кстати, каждый третий из них выглядел как вампир, который говорил, что укусил кого-то сегодня. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Damn it. I think drink no longer stirs me. Так, на него выпивка не действует, он вампир. Так, стоп. Смотреть лодки, выслать убийцу. Ну это понятно. Прокачиваться можно, наверное, только в этих... Ну я понял, короче. Пойдем зайдем в убежище. Вы нашли новое убежище. Здесь можно отдохнуть, потратить опыт и создать предметы на рабочем столе. Ну почему сесть нельзя? Ну так привет. И выпить нельзя. Часть обычной рукояти, часть обычного что-то там, ля-ля-ля. Стоп, а как мне вот пистолет типа взять? Что ж такое? Ага. В левую руку можно взять пистолет. Его только наверх можно вставить. У меня патрон нет, все понятно. Стоп.
непонятно ничего. Ай, так, состояние организма. Увеличит запас здоровья. Это понятно. Стойкость, увеличит запас выносливости. Запас крови, увеличит объем крови, поглощаем при укусе в бою. Повышает урон от укуса в бою. Увеличит количество единиц здоровья, восполняемых при укусе в бою. Наука пока недоступна. Давайте выносливость вкачаем. Плюс 30% выносливость. Что с этими лампочками? Ну, прям отвратительно выглядит. Почему у меня оружие не вставилось? Она вставилась. А почему я ее не вижу? Наверное, потому что патронов нет. Музыка прикольная, такая прям. I will. Требуется добровольцев, вставайте к контейнеру, помогите солдатам на передовой. To the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Приказы стражи Привена, 30 октября от Джордж Маккалума, патрульный в доках. Тема. Множество погибших в районе доков. Он полагает, что действует опасный кровосос. Найдите эту тварь и ликвидируйте ее да побыстрее. Внимание. Судя по недавним сообщениям, это вампир очень агрессивен. Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей. Но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, он действует... Если я не ошибся, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала смотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожите кровососа, братья. Ключ от убежища. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles.
This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Боец и стражи, нифига сопротивления. Спрятать. А. Не, вот это прикольно, кстати, как Watch Dogs прям. Можно какую-то инфу собирать, наверное. It's locked. А через нее телепортироваться нельзя, вот теперь через двери. Ну как тут, не знаю. Такое. А чё мне за него опыт не дали? Так, нажмите треугольник, чтобы применить оружие дальнего боя. Это оружие наносит обычный урон или урон при оглушении. Не забывайте, число патронов ограничено. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. You've got one job, and that's to find it. And find it fast. Так, некоторые игроки физически ближний бой и дальний бой. Магическая кровь и тень. Оранжевым цветом означает среднюю устойчивость. И высокую устойчивость. То есть они типа устойчивы к выстрелам, что ли? На них даже брони никакой нет, в смысле. I'd head back if I were you, sir. Он спалил меня, что ли? Я что-то так и не понял. У меня пистолет вставлен, но я... Короче, пистолет вставлен, но непонятно ничего. Картечь и шиллинги. Свинцовый банк, алюминиевый осколок. А, все, я понял. Винт, алюминиевый порошок. Так, но на них пистолет не действует. Ой,
Перемудренное какое-то управление. Надо было оглушить его. Так. А, ну ХП восстанавливается. Просто у меня они могут сбить... сбить уровень ХП, я понял. А тут тоже точно такой же моб. Он то же самое получается. Прям... Сколько их там? Он спалил меня, что ли? Они меня палят просто так. Бред. Так, подсосем немножко. Стамин кончился. Блин, мне сбили ХП. А, не сбили, все нормально. Меня даже не ранили. Блин, управление кривовато, конечно. О, это Артур из «Острых козырьков». Только без усов. Так, короче, лут не подсвечивается никак. Надо ходить, смотреть. Новые методы, новая тактика. Кое-кто из наших соратников считает, что наш главный преимущество в борьбе с кровососами заключается в том, что они не могут выходить на улицу днем, поэтому мы можем уничтожать их волков, когда они спят. Ну, возможно. Over there! Старая лупара. Обрез ружья. Часть используется для стрельбища на короткой дистанции. Ха. Я его даже улучшить могу. Ладно, посмотрим. Я так и не понял, как стрелять на самом деле. Давайте попробуем у пары выстрелить. У нее даже время перезарядки меньше. Хм. Куда мне надо? Так, еще одно убежище нашли.
Так, ну тут тоже верстак есть. А, во. Хз. Так. Изготовление предметов. На рабочих столах можно создавать лекарства, сыворотки и детали. Средства от переутомления, лечения, средства от анемии, средства от сепсиса. Ну, я не могу пока лекарства создать. Ну, значит, лечить кого-то нужно. Часть обычной рукояти мне нужно. Ну, вообще, я уже могу до 3-го прокачать. Могу ее полностью вкачать. Вообще, целиком. Выносливость меньше будет жрать. А, я не могу ее улучшить. И пистолет я тоже не могу улучшить. Я вообще ничего улучшить не могу. Не нравится мне, как мигает, все это мерцает. Соси, соси. Так. Плюс 5 опыта всего. Я что-то так и не понял, зачем опыт дают. Типа, когда ты кровь, типа, сосешь. Но мне что-то не дали ничего. Нет, наверное, просто когда ты убиваешь, типа, опыт дают. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. As one, we shall overcome this. We've done it before. Старая коса. Двуручное оружие. Чтобы задействовать особый свойств двуручное оружие, выберите его и нажмите треугольник. Например, косой можно отразить удар. Если вы сделаете это вовремя, то нанесете врагу больше урона и оглушите его. This place reeks of bloodshed. Can't feel it. This creature is bedeviled. I must put it down. Таргет не ставится. Что такое?
Блин, а он меня так сбивает сильно, слушай. Что делать надо? Офигеть, а он просто так, даже глушить меня не надо. Ой, а что сделал? Ну, пиздец. Трэш вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё одуматься-то? Священник какой-то. Поздно, Шон, поздно. Все закончится сейчас. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Блять, что такое? Субтитры просто пропали. Перещелкнулись. Даже я не понял, что он сказал. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Я есть хочу. Стабильно, здоровые, тяжелое, критическое. Мне реально нужно их лечить, что ли, всех? Алкоголька, Дайсона, Дилейни.
Блин, мой палец много жрет. Ну, по сути, можем ехать, наверное. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned.
Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Так, мне дали новый плащ. А я должен был помочь ему? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. $500 опыта дают. Но он урод, он только что человека убил. Бандит, получается. Повежливо со мной, я убью вас. Повежливее, пожалуйста, сэр. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его, вы можете получить контроль над его разумом. Нажмите L1, чтобы загипнотизировать Клея. У меня, походу, выбора не было. Сейчас я вот трахну. Dance with him the dance of life and death. Искушение крови. Нажмите X, чтобы объять Клей Кокс, или 0, чтобы его отпустить. Объяв его, вы получите много единиц опыта. Но помните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы узнаете о горожане, тем больше собираете связанных с ним подсказок, тем больше полученного опыта. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life.
А мне его надо везти в больницу куда-то? А я с ним... What happened? Did I black out? Да. Ты отключился, но теперь ты в безопасности. Мне, кстати, даже ачивку дали за то, что я не стал это... Я хочу посмотреть, что я сделал. Оставить Клей в живых после первой встречи. Так, это я сейчас просто смотрю. А звук есть? Да. Я сейчас, короче, ачивки тут смотрю. Вам не транслируется, ну и хер с вами. Привести район, улучшить оружие, ну, это понятно. Привести район во враждебное состояние, есть ачивка. Остальные, их тут очень мало ачивок, и они все скрыты. Вылечить 10 горожан, собрать все коллекционные предметы, собрать все оружие для левой руки, найти все оружие для дальнего боя, найти все оружие ближнего боя, полить несчастное растение. Выпить кровь 10 крыс. А я сколько? Я 3 выпил? Whoa, I feel giddy. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Надо крыс мочить, получается. Тут есть крысы. Самое что забавное, то что там так мало процентов у людей. То есть, ну, в игру, по сути-то, никто не играет, короче. Блин, зря они, знаете, что сделали? Зря они бег сделали в игре. Мне кажется, что всю игру надо было вот, ну, типа, пешком делать. Потому что, во-первых, он вполне себе быстро ходит. Во-вторых, это хотя бы выглядит более-менее по-человечески. I not want to make wait, Doctor. I've patients to attend. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse.
Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Я все равно ничего не понял. Ой, пацаны, как же хочется спать. В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Погода на улице, она вообще, во-первых, она не супер, не солнечная. Туман, дождливая, отвратительная погода. Вот как в игре прям почти то же самое. Мне прям сон клонит очень сильно. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Торгаш. Это как в этом, Побег из Шоушенка. Там тоже был... Блин, как актер зовут? Фриман. Мартин Фриман тоже мог ему достать все что угодно. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Блин, прикольно. Значит, это нужно что-то... Прям нужно что-то делать с ним. Нужно общаться тут со всеми. 2. 1 против 2. Он еще слишком сильный, у него разум. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days.
Дробовик Милтона 315 монет стоит. Так, ладно, понятно. Мистер Хукс. 1000 опыта за него дают. Блин, ну придется со всеми тут пообщаться в любом случае. Так, давай поболтаем с этими, которые приходят, стоят, вон двое. С бабкой не хочу общаться. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I Да, can't это think я. of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett's, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever Он в нее влюблен, походу. You really seem to admire her skills. Конократ. Каркаран. Так, понял. Убежден, что Гвинет Браганан развивается в медицине лучше, чем полагается медсестре. Ага. И это дало нам подсказку. Ну вот как раз это та бабка, с которой он общался, стоял. Ну, у них мутки какие-то. Вот видите, теперь я могу 1500 опыта с него высосать за одну подсказку. Интересно. Блин, а вот этого, если прям подсосать, конечно, блин, будет хорошо. У него 6 гипноз. Капец. Надо гипноз скачать. Потому что пока что я только могу клей кокса высосать. Для этого мне нужно узнать тогда о нем побольше. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong.
Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Так, необходима подсказка. Задать личные вопросы. И тут тоже подсказки. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Так, ну все, я пока больше ничего не могу у него спросить. Не, вот эта система мне нравится, прикольно сделали. Так, где бабка-то? Блин, бабка куда-то ушла. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Ну, по-любому так и будет. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Там как допрос какой-то. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Так, есть ли выдающиеся таланты? Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Короче, они друг на друг тут, ну они мутят, я не знаю, может они муж с женой. He just doesn't know when to stop and get some rest. Вторая подсказка. Куран доводит себя до истощения, но отказывается прекращать работать. Еще 3 подсказки, мы можем нормальный опыт с него высосать. 1600. 1600, капец. Это по 300 за подсказку, что ли? 1600 опыта уже могу высосать. 3000 опыта! С бабки с этой. Охренеть. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Все понятно. 5, у нее 5 гипноз, уровень гипноза 5. Такое даже отсосать не получится. Goodbye. Так, ну ладно. Call me if you need assistance.
Ну что ж, пойдемте в кабинет. А, это задание от горожанина, от которого, типа, блять, это расследование. Есть районы: больница, порт, западные доки, северные доки, Саутворк, это где мы были вначале, Уайтчепел. Торговка. Торговка. Так, ладно. Пойдемте в кабинет, зайдем, посмотрим. Стоп. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on... Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. You don't have to... Блин, зря я, наверное, сдал эту сестру. Goodbye, Doctor. Блин, на другой вариант нельзя было выбрать. Ну что поделать. Не мог бы ты отойти? Мне плакат бы взять как-нибудь. Маленькая бутылка. А большая? Кто мне даст большую бутылку? Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Таки тут так много людей, с кем можно поговорить. Требуются медсестры, от них зависит наша жизнь. Уф. Конечно, 80% здесь просто можно отсосать потом. Например, у нее. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Да что ты, правда? Блин, я хотел ее сейчас это убить. Ну ладно. Ну вообще тут, кстати, не так уж и много людей. Ладно, я буду, короче, высасывать людей, только если у меня будут все подсказки собраны. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh.
I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul. Or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. Тельма страдает синдромом Катара и верит, что она вампир. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Mm-hmm. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Еще какую-то миссию забрал. Отличные вопросы. Кто ты на самом деле? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Не кашляйте в общественных местах, плакат. Ну это я уже посмотрел. Да, общаться тут можно, блин, много людей ходит. Ну, поболтаем сейчас, мне нравится, типа... Я на самом деле даже ни с кем не дрался в игре. Я просто походил, лечил людей. И общался. И высасывал кровь у них. Хе. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over.
Социальный слой, то есть она в социальном слою показывает, ну, кто с кем общается, типа. Так. То есть она может нам подсказки на Милтона дать? Она дает нам подсказки на Милтона. Милтон дает на нее, понятно. Угу. Так и есть, слушайте. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Так, у Милтона не важна репутация среди коллег. Блин, ну у него пушки надо покупать, его, конечно, высасывать. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Goodbye, Nurse Hawkins. Блин, трэш, тут вообще с каждым можно поболтать. Просто с каждым. Вот кому хочет, к тому и иди болтай. Пойдем во двор выйдем, может там крысы есть. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Так, давайте теперь бумажник искать. Ну, как это подсвечивается вообще?
Да блин, ну я не успел. Короче, я ничего не понимаю, я. Честно. Все, я понял. Только они в момент прыжка, что ли, тупо? Только в момент прыжка, походу. Отбить атаку можно, наверное, только в момент прыжка. Свинцово грузило. Фотографии улыбающей пачки. Набрать несколько слов. Милтон и Пипа навсегда. Ага. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are alike. Those two have hidden their affections well. Так, ну это подсказка прям. Довольно-таки даже неплохая. Ну я так и думал, в принципе, это очевидно. Тут понятно, кто с кем мутит. Меры против испанки. Мойте руки перед едой. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, ладно. Пойдемте к нему, вернемся, бумажник отдадим. Как раз поспрашиваем. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Две подсказки уже с ним нашел. Качество крови во многом... Подожди, чё? Милтон и сестра Хопкинс встречаются. Ну, понятно. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ой, 40 шиллингов дали. Ха-ха-ха. Лучше бы он мне пушку какую-нибудь дал. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war,
I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Так, это на чем, интересно? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Goodbye, Milton. Так, ну что, мы до кабинета дойдем. Хотя, на самом деле, я бы тут со всеми поболтал. Вон с тем доктором, с больными. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you.
Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Телем Хоуфрот помогает Томасу поверить, что ему есть еще на что надеяться. Но за него опыт мало дадут. Даже я уже могу его увести. Да, странная парочка. Один бедняжка Клей Кокс. Одинок. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Трэш. Блин, игра прикольная, слушай. Она, правда, боевка тут ужасная, графика еще хуже, но что-то прям меня держит в этой игре, не знаю. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. Daily routine. Что-то во всем этом есть шарм какой-то, шарм. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Клей Кокс — это опасный бандит, оказывается. Что я не понял. А как мне... Я, блядь, дебил. Так. Клей Кокс, это он, главарь банды. Надо узнать о нем побольше и высосать его, чтобы он не натворил бед. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know.
the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Да, из него прям слов не вытянешь. Так, давайте с ней еще разочек перекинемся, пару слов. Потом пойдем с индусом говорить. Ой, там еще врачи. Да сколько вас... Тут целая компашка. Тут играть и играть. Сосать, так сказать. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities.
Короче, мне осталась последняя подсказка у нее. Но пока непонятно, где брать. Блядь, да ёб твою мать, сколько тут людей? Сколько можно? Откуда я Дороти знаю? Я с ней общался, что ли, уже? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Huh. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical. Так, ни один из экспериментов Туро с переливанием крови пока не был успешным. You may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence.
Харви винит себя за свою травму. Интересно. Харви Фидик. Он дальше по коридору там сидит. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. What can I do for you, Doctor? А, так это та женщина, которая нас сюда привела, я понял. Thank you, Nurse Crane. Чё он там до него доебался? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Так, ладно. I will not let you down, my boy. Неоконченное письмо. Пембургская больница номер 2. Извините, что не писал раньше, ну и хер с ним. Не писал, что поделать. А, подожди, Харри не сможешь кормить семью, пока его рука не заживет. Это он письмо какое-то писал. Я не хочу читать. Стеклянная пробирка, 104 штучки. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Короче, знаете, что мне кажется, что жена Харри погибла во время войны. Ну, типа, зря они вот этот эффект сделали, когда ты, типа, подсказки используешь, он как будто орёт прям. Типа, без них, наверное, было бы лучше. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor.
You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Я вообще хер знает, что с ним делать. 1000 опыт может получить. Стоит ли его жрать, интересно? Tell me about strictly what do I... Всем без разницы вообще, что? Может, мне ачивку Thelma дадут? Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Будем, короче, считать, что я его просто подышать вывел. Я не буду читать, я вообще ничего не вижу, если честно, с этой стороны. В 705 метрах это телевизор. It's locked. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. An interesting point of view. And quite an exotic one, too.
Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Ракеш не боится смерти после службы военным врачом. 3000 опыта, блядь. Да, Ракеш. Ракеш. Сонси. Сонси — это главный врач, который нас сюда привез. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Mm-hmm. Очень. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Do you need medical attention? I'm feeling all right, Doctor. But perhaps it is because I, too, am used to the smell of the dead. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Так, понятно. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Угу. Добрая воля долго не живет. Значит, вы готовы умереть. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Смущается, короче, понятно. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Так, сложный рецепт написан на клочке бумаги, можно исследовать. Опиум и кодеин. Ну вот этот наборчик.
Блин, не знаю, зачем их покупать нужно. Их нужен, да? Загадочный рецепт. Может, он и пригодится, кстати. Дорого, дорого. 70 стоит. Это почти все, что у меня есть. Давайте купим. Так, а как мне его изучить? Так, ничего не понятно. Давайте доберемся уже наконец-таки до офиса. Блять, тут еще люди, еще. Да сколько вас тут? И господи, доктор на докторе. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. Урод. Ха, я так и знал, что с Дакешем что-то не так. No one has claimed your body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Пойдемте его упрекнем. It's locked, all right. Она собирается уволиться. Блять, просто пиздец, пацаны. Игра охереть. Что с ней вообще происходит? Че, стекол нет? Стекол нет или они типа такие прозрачные? Походу там нет стекол просто. Блять. То ли они супер прозрачные, такие прям намытые. Удивительная игра. А ну-ка иди сюда, Дакеш. Good evening, Dr. Reed. Such a How dare
you steal from the dead, Rakesh. Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Я его сожрать не могу. Подсказка заблокирована. 4200 опыта. Было бы неплохо, конечно. Мне он и не нравится, как, ну, ко всему прочему. У меня еще на 70 монет развел. Шиллингов. На 70 шиллингов развел меня, урод. Так, пизду, потом с ним поговорим. Пойдемте уже наверх. Надо уже до кабинета доковылять. Блять, час просто не могу дойти. Ну и будем, наверное, заканчивать, потому что, ну, это трэш, пацаны. Старая пила — это оружие, охереть. Ближнего боя 65 урон. Она как старый мачете, только выносливости больше ест. Скорость атаки такая же, но урон больше. В каком горожане-то можно больше узнать? Узнать больше о горожанине. Типа о них, что ли? It's locked, all right. Куда-то мне предлагают, короче, встать, как там был с Дакешем. Ну это в другой комнате. В соседней комнате, которая закрыта. Просто игра так работает. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Вот, собственно, наш кабинет интересно выглядит.
Это мне надо ниже куда-то идти, я понял. The flower's dying. It needs water. Как мне упалить? The flower's dying. It needs water. I need water. Я не понимаю. Как мне упалить-то? Я understand, что они до water, но... But... Donde it's water. I cannot enter. Короче, понятно. Чтобы открыть, мне нужно ключ взять. Убить кого-нибудь из Эйкертс, Тейлнс, Типпетс, кого-то из них. Полюбас у них, типа, их высосать, взять у них кровь. А вот как мне воды принести, чтобы цветок полить? Короче, что-то я не понимаю, стекла... Они как будто бы есть, но их в то же время как будто бы нет. Не знаю, может это с консольных версий вырезали окна. Я что-то заплутал. Где сидели двое? It's locked, all right. Блять, то ли на втором этаже, что ли, сидели? Нет. Где-то внизу все сидят.
It's locked. Я сейчас пизданусь просто. Куда я пропал? Ой, так. Стоп. Здесь я с ним поговорил. Там за дверь еще кто-то сидит. До них типа не добраться. Это бабка. Я что-то заблудился, походу, все. Я вообще не понимаю, нахера они отражение сделали главному персонажу. Тем более такие. Может, не померещилось? Нет, не померещилось. А, ну все понятно. И вот за ними я как-то где-то мог подсмотреть. Даже вот у него сердцебиение бьется. Во. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Короче, понятно. Ну прикольно, она задумка интересная, игра будем. Мы сегодня вечерком. Сейчас, наверное, все. Пойду сейчас поем.
Я вечерком, наверное, опять в нее продолжу играть. Блин, прикольно, прикольно. Сам вот какая-то атмосфера есть у игры своя. Конечно, графика кал, боевка кал, но мне даже кажется, что, знаете что, типа, блин, они в интерактивность, наверное, хотели сделать, типа, интерактивную игру. Но получилось все куда хуже. Им нужно было, наверное, даже, это, наверное, так, им нужно было делать интерактивную игру. Чтобы также просто ходить, бродить, общаться, все. Узнать какие-то тайны, но... Боевка, оружие, видно, что добавили просто так. Типа, как будто их не должно быть. Даже выглядит все смешно как-то. Ну и прокачку сделать какой-нибудь там, не знаю. Попроще. Точнее, не попроще, а типа она и так проще некуда на самом деле. Хм. Теневой туман. Вы размещаете теневое облако, это понятно. Хм. Уровень 6 необходим. Я бы тупо выносливость скачал бы и все. Так, кровь. Вот я, знаете, что говорю? Я вот тут вообще не хочется ни качаться, ни драться. Мне тут прям хочется в этой игре почему-то ходить. Даже не бегать. Вот, блин, бег надо было вообще убрать из игры. Просто ходишь, общаешься, что-нибудь делаешь, не знаю. Бой, ходьба, прокачка, все это вообще лишнее. Все 300 стоит очков. 300. Мне еще на 2 навыка хватит. Типа объем крови можно увеличить. Запас крови и процент крови при поглощении. Угу. Давайте так и сделаем, хуй с ним.
Так, ну все, короче. Продолжим играть вечером. Сохраниться, я так понимаю, только на кровати можно. Языки, субтитры. Да, странно, короче, настройки вообще. Так, все, всем, короче, до вечера. Будем вечером проходить дальше. Ну, такая игра, она прям тянется для тягомотов, короче, для полнейших, не знаю. Ну, первое впечатление, вот 3 часа поиграл, походил, пообщался, 3 раза подрался и, не знаю, что-то как боевки кал. Что могу сказать, она... Поэтому, может, возможно, никому не понравился. Но я почему понимаю, почему. Во-первых, интерфейс вообще какой-то странный, непонятный, отвратительный прям. Ну, он не отвратительный, он какой-то никакой. Блин, сама игра какая-то, знаете, вот... Никакая. Какая-то даже не игра, я даже не знаю. Типа игра как не игра, как книга какая-то. И вот прям, как говорю, 2 часа поиграл, я просто настолько вымотался, устал и хочу спать, как будто я книгу прочитал. В общем, непонятно. Дальше будем поиграть. Ну, пока интересно. Интересно просто общаться, посмотреть, что вообще смысл игры и саму развязку посмотреть. Да и завязку. Я еще даже ничего не завязалось, по сути. Есть какая-то женщина, сделали вампирами. Есть какая-то женщина, которая с которой мы должны потом встретиться. Возможно, какой-нибудь клан вампиров. Да хер его знает вообще, ладно. Посмотрим потом.